rú a bháin idir Kilkenny más ó dúda a bheith gimmert mar láta sacha agus a chiad chluthe a gimmert a Kilkenny ige ón Maile I bríd sé le St. Stephen's agus Peter Scoil go dtí chláiste I Chiaráin agus be sé ódóhain chanimara a ríist an bhése chuin mar sin teistmhór sin an láineo agus rud sí miúil mar jalar a choma an cúlbáide a chu PJ Ryan dimir a aharsúd PJ nó bhíh sé mar anadaí sa chóil ag sinseid Kilkenny choma ins na seachtáidí agus seohéad a teachta maithaid a báid fuidan Kilkenny agus choma Ciana David Carroll ha gimmert sa lína lechúil a hen lábhah lé mac é siúd le Ted Carroll a bhí ha gimmert istig sa chuoine sna seacadí go dtí gur tháinig fan lechcan a gháarbachtaid istig sa chuoine agus an bherte go súd pointe go le fuidan Kilkenny duine go fan an bainisteúid agus Ted Darno an Rónaí agus snéad san fuidan Kilkenny an taharús an dianta Tomás ó dúda mar a bhís rá a gimmert mar lánta sach agus an fear ha gimmert istig sa chuoinen san Andrew Hickey deáid é sin le Tam Hickey a gimmer leis na minúid ráibh líon ó hinne bheith gimmert leis a bhuiin feh líon agus fithe a naig hobradáran de annach se chuoin an úrla séile agus deáir le Jim Hickey gimmer le minúid Kilkenny cheirh líon ó hin mar sin buin ile éan a ginne de hára chuid Tam agus Jim agus é hénig nó go mé cean ile inmh ige agus a lápáitce be siad a bra PJ Cody agus an éanach le siúd Richie Mullally agus na tusathe a bragamór a harú dianta an sanna go choma Michael Heine gimmert ar na hatslá bhí sé siúd a gimmert na letusathe in héad na lábhidise an báta dearnach agus ón bíhan chur amachchaid ag líhána go gan an áras súla costócha ar an chorpaí go séhéad fuir an chorpaí súla ar an versan sean ó go helpín bar an láidir a gimmert sa líne lechúil a láslí do chorpaig agus Besiad a bragamór siúd inmh a chomáile sin sáirin agus na Corcaí go ar sátha státas watha an aig choirí ile éan an ghaile agus sinnéad an idir an san mar a bhís rá sean ó go helpín lech cosanta istig a láslí an sannacha agus a motha lápáitce eisteach go leor Dan Murphy dimar sé siúd le liminach sa chréibh chomórtas in na ríg an naig Corcaí deiste go bhaintear go dtí bailan cholig agus imléana a sé gimmert le Corcaig séiste immert an naig Corcaí a gréibh chomórtas na bliana in na ríg agus Joe Dean an lántasach dar é siúd chun scór an a gháil anna chumasach agus léidir a gomas haréní sa tarna le in aig na cailí nuair a bhíidir chun dédig deachfuinte le an fuinte bháin agus ag le hama hánadar agus bhuadar an tarna le. And as Cork take their positions for the team photograph before the match, we take a commercial break. We're back after that with the All-Ireland Minor Final. Fan Darkin with Kilkenny. Fan Darkin with Kilkenny, and of course Jimmy Barry Murphy with Cork. Yes, I think this is going to be a marvellous match, Michael, in the sense that you have the mental battle that's going to be going on between Fan Darkin and Jimmy Barry Murphy, and then you have the physical contest which is going to be going on between the two teams. I think it's going to be a marvellous final. Both teams have been very impressive en route to the final, so it has the makings of a great game. You know what it's like to play in a minor final as well as the senior final, indeed an historic one in Thurles in '84. That's a marvellous occasion. It's fantastic to be a minor and to get to the All-Ireland final. You know, minors under 18, you really only get maybe 2 chances at 17 and 18 years of age to get into minor All-Ireland, you know, and the chance is gone, you don't have it. Whereas if you contest 2 or 3 finals, if you're lucky enough to contest 2 or 3 finals, you know, you've always got the chance of winning one eventually. But it's a beautiful medal to have. I'm delighted to have been part of the '84 occasion. It was a fantastic year for Limerick winning the minor All-Ireland, especially in the centenary year. And I'm sure these lads, they'll thoroughly enjoy it also. You were just remarking to me a moment ago that Cork haven't won this, since 1985, is it? Well, I think it's 85, and I can be corrected on that. Now, I think it's 85 since Cork, you know, one of the traditional powers in the game, have won a minor championship. So they will be, I think they were beaten by Galway in the final last year. So, you know, obviously Jimmy Barry's been over team for the last 2 years, and he's highly tipped to be taking the senior team over next, if not next season, certainly the next couple of years, and he would like to bring in at least one Cork successful minor team with him. And they are tipped to win this one? Well, they're physically a big, powerful side. I've watched them run a lot of their games this year, and it's their physical presence, I think, is winning a lot of their matches, and especially their centre back, Sean O'Halpine. So
I would very much tip them to beat Kilkenny today. One, however, must never go against Kilkenny in any final, be it minor or senior. No. Kilkenny are Kilkenny at the end of the day, and they're going to be there very much so, very close to the end of the game. It's really who wants it most and who can adapt to the conditions out there, which look quite difficult at the moment. But whoever can adapt to the conditions and who wants it most, I think will win the game. Gerard, we're going to find that out very shortly now because we're ready to start this minor final. Let's go back again to our match commentator, Micheál O'Shea. Gormahagat Michael agus Sinead Fáid agus mar a bhí rá I ábhadín sleáin agus caithna pingine buite ige Corcaig be sé a gimmert do hebna lábhig dishe go hebna lábhig lé ach chud uachtarán chum an lúchlas gael Jack Bootman agus an Thar Daspog Eirlov an chumin an dochtúid ó clúbháin tí techt a báidgan so. An dochtúide ó clúbháin an son Eirlov an chumin ar Daspog Chaisil agus Imilig agus hálasúd Jack Bootman an tuachtarán agus iad tí síos a láslíonn so beag bhreis gan a bhreacha leistíir das na bláhanna taisecha an ócáid stadiúilse an so a báice Croke giniuh mar a bhfuil an Liam O'Mail an tart stúr a hoid an son a fáil tú rompa agus a bhean máide clíhánach leis agus golóir ar uachtaráin leistíir dó siúdach. Sehéad fuidan Kilkenny agus sinné Rémi Cahill istig an son a bheith istig gimmert sa chuine agus be sé siúd ó go hóhint a ríis chanimara an bliantse chuin agus an vertasóige a báis gige Kilkenny Michael Kavanagh ha gimmert hebna lábhéidise istig sa chuine an son séblianna diag dríis a ha sé siúd agus an fear a ha gimmert na hat slatacha Michael Hine séblianna diag mar sin beag ráibblion eile ag an mertse sa minnahuid anna ógad fad agus lá anna bhór go háirithe de Michael Hine agus aige thuirta go siúd an bheras láideire stólim dábhaile a bhfuidir na Corcaig sinné Seán Óg ó Helpín agus na Corcaig an son gan éon a tharú a bhfuidir na cosúd agus an Multóid Pat O'Connor an Lemoníoch a Mohalá Páirce agus tí tús a chur leis an chluthe canis a mánaíochta Austin Welsh agus Dan Murphy de Corcaig Richie Mullally agus PJ Cody de Kilkenny agus sehé bhechan teú a dóid agus tús chur leis a chluthe canis agus an Counson cosanta goma an son ag Derek Barrett inis tu an talún agus sehéad Kilkenny an ónsaí d agus a bhólaisteach Michael Hine agus Foxéir a bheith ann de Corcaig. Foxéir de Corcaig agus John Dwyer a thucaig é seo mána sé níhé se Seán Óg ó Helpín a ha gimmert a láslí agus ádamánaí ád felladóid bhí sé na chaptainara agus a dhéananig Michael O'Connell sé leh buite go siúd an dúra sé fé scór ní dhéananig buinte go hísealaige agus Corcaig a túló á dhéanamh go deas Seán O'Farrell a dhéananig slí dhéanamh do hain agus Kilkenny a cosint goma ach an Counson fachta Austin Welsh agus an chiad scór ag an bhar lá Páirce. Austin Welsh a ha gimmert a lá Páirce chu agus dimmer sé siúd an aig na gailí sa chluthe canis an idig agus dimmer sé le gaidim scoile na Corcaí gur bhuaig an ghailehara níos túisce im bliana. Mar sin pocamach a bheith ann de PJ Ryan. Marc le PJ Ryan a bhíocht mar onadaí don mar chulbáide ag Kilkenny ag na síinters na seachtáidí. Bhfuilteach go lá Páirce agus sehé at Mullany a cosint a Corcaig John Dwyer agus amach Harris lá Páirce a roiheach an son Seán O'Farrell agus sehé Joe Dean ar anna bhain séireach a cosint a go maith an son agus Sean Dowling de Kilkenny mar sin héin de seile istig sa chuine de Brian O'Keefe Dúrig Brian fé scór an bhaid sé an tar na scór bhfuilte go deasaige coimart yes go dtí Michael O'Connell agus Foxéir a bhfuil níl nimmert a dul aig seansaigh Brian O'Keefe iarach túd sáirithe go maith agus seo Michael O'Connell lágaí arach dáfach agus cosint fa a dhéanamh Kilkenny Sean Dowling a iarach túd stoppathe chum agus seo Brian O'Keefe agus Foxéirice ó bhfuil Foxéirice bhí sé stig sa cear nóig Brian O'Keefe on Garrick Home, captain of Fordne, agus Foxéirice gnóthaige
agus Michael O'Connell a hópaigh an council agus seo ríist a meachtasteach captain na fórne Brian O'Keefe agus Calais Diented mar sin Michael O'Connell an dúra sé fé chóil nó cad a dhéana sé ó bhainisteir na coran agus Harty Cup bhrí sé siúd a bhéir sa chiad le an aig na gailíach i Cap Galore agus seo Michael a bhóla clitar agus dúra sé fé chóil agus Michael O'Connell an a hús ag Cork sin Michael O'Connell agus bégan é hógant an báid sa chluthe lechanis an aig na gailí ag lehama mar go raibh a bhír bristige a mír na lábhidise an lábh lena méid an séide gomáin ach anna bheartaíoch déantaige seo ríiste an slitar builtige lethra hen san agus é méisteach de ríman chulbáide PJ Ryan. Mar sin áthús ag Corcaig agus siad rána cotíantach diad agus an council a méheamach Paris a Déhlíne. Mar sin tug Déhlíne de Kilkenny agus duinegas na daine is óige ar a báic Michael Kavanagh ó gánach séimlíon na díag díis a héan go dtí chláiste chiaráin nef chiarán bhuaig chláiste na dechórla or imléana a Grave Lion builtige agus Derek Barrett duinegas na peladóidí a haige Corcaig chomá seisiir acu Edwin Corcaí leis na peladóidí bhí Brian Kidney, Derek Barrett, Austin Welsh, Tim McCarthy agus Joe Dean agus iad a gimmert amán íochtanis agus seo Pat Welsh. Coran I astig builtige siúd le mainistir na coran ach iarach sára agus Kilkenny an ón sígus seans stig itson sa cear nóige chu ar a hiisteach ach builte amach agus builte amach go maithan son ag Pat Welsh. I Joe an Déhlíne mar sin puc Déhlíne de Kilkenny. Agus a bheith ón bíhan ní hé tá slitar fácan na dheagaige ón agus Richie Mullally a hócaigh an council. Richie a há gimmert Lord Páitce bhí sé gimmert le chláiste na dechórla chomá bhuidir a dách roiamh agus bhí sé gimmert pelle agus a gimmert amán íochtaló Google Lion ach bine méid bhuilte steach a Joe na Carnoige agus Sean Millay a dhéar an slitar a council ach imithe Harris an líne ar seachrán. Mar sin pocamach de Rónaló Cusick Sinné Donaló Cusick chu sé gur scoil I mainistir na coran agus an Harty Cup nó coran í astig buite chu imléana Saolaí seo a glúin timppel chlóna an áit céanan ar Saolaí Christy Ring Klein bhfuilteach go lá Páitce agus Kilkenny dhéarigh dul in ón saí más á dúda córa go stigus déanta go deasige seo hé Donaló agus anna bheartaíoch déanta go Donaló an haig Rémi Cahallinson ach níl á Kilkenny fósaid in ón saí ach spachtanis ag an lán cholaí Brian Kidney an peladóid agus an tománaí ach imithe bhuaig agus seo hé Rémi Cahal Sean Ó go helpín I sé dhéarigh Brian O'Keefe a raimsiú se Brian an fearach nóhiig an pocéidirceach ní hé hóg Michael O'Connell a hóg agus seo hé Austin Welsh Istechanis go dtí Sean O'Farrell tá buite in cheann an bádas agus sinné Michael Kavanagh an tógánach agus Kilkenny chuir in ón saíige más ó dúda gairí agus a bólachta go deas go dtí Sean Millay ach a dhearach súd fárathe agus seo hé John Dwyer a bhí gimmert a Lord Páitce hís túisce agus é chuir siar meas na gosantóidí inis agus steach go dtí Pat Mullally Michael Kavanagh agus an bheartaíoch déanta ríistige bhfuilte trasna na Páitce agus é dhéarigh Paul Hine a aimsiúach tá buite ag Joe Dean seo hé Joe Dean trasna an son go dtí Tim McCarthy a chuinteá an son ag Mark Dunphy agus imimeach Harris a Déhlíne. Mar sin puc sleasa de Corcaig Dan Murphy a Saolaí go liminech a hócaigh an council agus seo hé Dan ag gimar le liminech an idig agus a council bhuilte tras an chóil Joe Dean seans ag Joe an pár na seans seo hé Joe ach sáirithe go sé ráideach ige Paul Hine a bhain gur leanna sé Wantamach a Joe Lá Páitce
Sean O go helpín, Sean O. Anna láidir, Anna Séanas, Bráile sé bheith tachan cín, agus talís dianta ag Rémi Cahill. Sinné, Sean O go helpín, imachchan cín, Rémi Cahill, na dhéaganíar agus talís dianta ag Rémiir. Iad mé nachran na chéile, dáidir. Agus deisian is ag Derek Barrett. Anna iarachta stecha John Chúil, ach Sára Higgis. Sára Higgis maith stig sa chúine, agus bhfuilte macha Jo, lád na páisce, seo heb Paul Hain. Steach go dtí Rémi Cahill, agus na cosa tu go leis ag Rémi. Rémi ar histeach, Sean O go helpín na dheaganíir, seo heb Rémi go fóil. An bhaid sé scóil, Anna iarachtacha, Sára Higgis maith an lád chóla agus seo heb Sean O go helpín. Ceart críomhóid a fersa. Ar Anna láidir. Agus puck slasa I bheith ann de Kilkenny. An fearláir páirce, PJ Cody, agus sné Rémi Cahill ar histeach an lán cholaí istig a Brian Kidney a déanamh an bhearsteid agus a teachta gabhar Sean O go helpín an san. Ach Kilkenny ar an únsaí Jerker win. Bhaid sé scór, bhuilte go hísealaige. Agus Sára histeach sa chúnig Pat Welsh. Pat Welsh. Bhuilte macha go siúdach. Seo David Carroll, bhuilte go David, macla Ted Carroll an rónaí. Ar a bhíocha gimmar sa seascadí go Kilkenny comá ach puck slasa a bheith ann de Alan Kelleher agus na Chorpaig. Agus goil go siúd le James E. Kelleher a bhíocha gimmar le Cork. A seo het más ó dúda. Haraka isteach Rémi Cahill agus dheachantas Pat Welsh. Pat Welsh rómhacha, Pat teachtamach. Agus seo héad PJ Cody, Kilkenny go déanamh dul an únsaí ach Sára Higgis John Dwyer. Bachtan is go Richie Mullally. Bhuilte trasnanson go dtí Rémi Cahill. Rémi Cork, Bertie Bled. Anna bhartaíoch ní hé Rémi teachta gabhad an son. Sean Millé, Sean a bhí Cork agus Rémi teachta gabhad agus puck slasa de Kilkenny. A lán sa cháin folamh a láthar na huide ach bhíon foréad son de réad chéile. An gort Davidín sleann agus lesleadaín is dócha aige thuirt ar a máisteach ach ní si róhrám a láthar na huide iadram go maith. Seo hé an fearláir páirce Richie Mullally. Di mar sé le Good Counsel School nó pláiste na dechórla. Nó Ross Pell agus amánaíocht ach a Counson a bheithe aris an líne ar seachrán. Dóna lóg. Seo Paul Hain, ní léon ghaeilge le Michael Hain a haid na hat slát, agus seo Sean O go helpín agus John Dwyer. Iad fós a Cork. Derek Paracare, Dan Murphy agus Nish Tim McCarthy. Seo Tim, Austin ar Colmáin, Manister an mí. Dín Ryan Cook is nach go dtí Jodín, par anna chuntóireach Jo, agus par anna chraín agus chulín ag Jodín. Scoren an fad ag Cork go dísa. Jodín a bha gimmert mar látasach Weimsig an Counson. Sinné an slitter a dolisteach bachta ag Jodín bertas na cosantóidí chur a bhaige agus haris a dras ná. Marsin Cool agus chácholí, Austin Welsh, Michael O'Connell an Cool agus Jodín agus Austin na Coolini. Agus puck slasa don Veladóid agus don amánaí Derek Barrett ó chóg é seo agus bha sé gobar leis a gáalach ó Naval Service más maile a ggóh chorcaí í sin anadaí na rig nach a ceithir bhuiireann gur bhuaig an ghaileh ar rasach le ceannis agus a lápáirce Austin Welsh de mar sé siúd an ag na gaiilíí na rig
Sin dianta go maithe gastain, bhainte trasna go dtí Dan Murphy. Isteach John Cooney, Sean O'Farrell, agus Andrew Hickey a dhéchant leis. Agus a dhéanamh Cowdy Hurta, Brian O'Keefe. Paul Hine agus Pepe agus Shohei Joe Dean, Chancelige Joe. Agus é dhéanamh Mark Bully, a chunta agus é sin dianta go, Sean Dowling go bhaige. Bachal go deasa gan Kilkenny. Agus for a daras goma amach at son gedi Lord Cork, PJ Cody, Calmore fado PJ Cody, agus Shohet Mosso Duda, agus Brian Kidney. Bertas na Cosantoidi, team pull in Nodach. Went to Joe and Tevline, agus Remy Cahill, Camping Rohin, Akshe Remy, a Hokig and Puck Schlasser. Ferstiun Bawn, Remy. O'Hallan, Dolgadi Squelnum Roher, Gallan. Shamar on the Homa, Edwin Goodwig and Heineman the Digger. Remy, Agus Chancelige, Agus accountant went to the hall and again, Agus and Kids go the Kilkenny. Remy Cahill on Ferstiun Bawn. Remy, Agus says Hosta go well and Kids score, I'm sure the Kilkenny again. Marsin, Kiri Coolini, idir na fórne. Agus Shohei, Don Loeb. Puckstassa, the Kilkenny. Imig accounts on the math, Jahreem Chamoin, Pat Mullaney. Marsin, PJ Cody, the hoping counts. Vi sé siúd a pláiste Chiaráin in na rík agus am léana a sé dul go dtí Scoilnam Ráthar a Gallan. Alla na chlámfil mar a thug Olíomh Ó Súleimhán na chin loie. Shohei Derek Barrett. Anna Lasca, Lena Broig, ige Derek, agus fachta go deasad son ige Timmy Carty, agus Timmy Maclish, Timmy Gluiseach. Anna Scope, Van Ashene, agus Timmy McApole, Drohan. Ach, Drochtíh Nóhain, Geri na Cardish. Láiste Cholamáin, Manisteir ar Maí go bhfuil ábhain sóisiige, Dean Ryan Cup medals, más maile tácheanna bige, le láiste Cholamáin, Manisteir ar Maí, Anna Rúthar, ach, Míchrí ar deire. PJ Ryan agus bhfuilte amach go dtí Lár na Páirc agus Owen Behan and agus le cosintach, bhainte agus Shohei Michael O'Connell, Joe Dean ar an amach ach tá bhuitir istigh sa chúin tanige Andrew Hickey Emi Hewig agus Tisige Brian O'Keefe Rohade in Clay ige Brian O'Keefe Brian a bhuig cahar na pingine agus a bheasta gimmer denaig leoine an a lát ríthe pad Shohei PJ agus é seo dul go dtí Scoilnam Ráthar an óglas éile PJ óg más maile Ryan Cork a ríist agus Timmy Carty a dhéanana sé rúthar eile dhéanana sé rúthar ifir a dó bhainte go deasaige go dtí Pat Mullaney agus anna scópa go Pat chun scóra aimsiú a chó bhainte go thompa go Pat ní bheith sé fásta lei sin Anna sé siúd ar a bháilt mar an daí an ag fortláirge agus ag na gailí agus dimar sé sa chluthe canis an ag an ag na gailí ó Manisteir na Corran agus Corran í airteag nó an Hartaí Cup bhuite ag cosúd a goige mún im léana. Ach Shohei PJ Ryan. Cork de Kilkenny, Michael Hine, Derek Barrett agus Remy Cahill agus Shohei Pat Welsh róthapigda. Sin dianta go deasaige Paul Hine ar nais go dtí Michael Kavanagh, Michael Fanna Tevline, Walla Dastanson, ige Owen Behan, agus bhfuilte amach ige Sean Ógún, bhfuil níl idir an Multóir, níl idir an Moir, der sé gur bé Owen Behan a chuide amach Anna Hossie e Owen Behan,
Ach ábhíonn mála sa chrú síos go fóil, bhfuil níl chuireann Kilkenny sa chuirte síos a gceart fós. In scór a bháin, ach mar sin héin ní tead ach chuir a cólíní chun deidig. PJ Cody. Mach gyda Remy, Siahe Remy Carroll. Car of Wydach, ta si bwyntio go gyda sy'n gyda Pat Welsh. Anna chos yn dau anna fe gyda Pat. Agus anna cho emert gyda Michael O'Connell. Desig gyda Michael yn eisiau'r sgôr o haim siw. Ach ar rwysg, roada yn hef na lof i clei. Agus ched i fawt o gyda isa o hans dyt'r cwrw yr siachron ag y Corpig. Agus iarach di sy'n roed eich o gyma. Gwch eich iawn o gym. Agus ní bheith an conolach ro hásta sfaidle sin. Is ásta go mahastóg bhfuil sin an imar Jimmy Barry Murphy an dochtú Conor mar a chó agus Tom Cashman agus an Rónaí Frank Murphy an son. Winter Corcaí agus seo Pat Welsh ach tá buite ar feit agus ar a heisteach más ó dúd agus an cúlbáide teach amach Donald Lowe. PJ Cody sa clíad agus is seo Derek Barrett. Agus Anna Hansen is gyda Remy Cahill ar y hysdach, ond waisiad o'n mi o leis yn pull o bwyltige, agus fachta gyda John Dwyer. Sio John Dwyer yn mi o'n son le Richie Cahill anna iaracht, wyl pull o. Pwy mae'r giars agos na Corcaí, Hen Fwlenni, pan y teflini, agus pwc slasa y Kilkenny. Ach, ond son yn slitter ege. Derek Barrett bwyntio go glwte ege Remy Cahill, agus Remy yn son, Dierig eich iansw gys welchen polo. Ach, sio David Carroll, Macleted Carroll, on Rónaí. Agus fi sé siw dde chlástig i'r oen, agus fi sé gymryd clis na mynwyd yn ydig choma. Bachta gyda Samson, Michael Hine yn tog onach. Wyntystach, agus Anna Hansen eisiau gyda pos o dod yn welches gol. Awn mi ole yn pos yn Derek mi ole eisiau gyda. Wel yn cwl boed i tacht amach. Ordi'r achtud son o pos o dod. Agus mi hostat is nar haim si sé cool yn countan. Mas o dod agus o count tra, wel o'n naeth fynnig ehed a chas eim rechtad i count tra, y mwynni. Ys gold am roh hostad angen agus Josie Ellie o leis y fohyd. Rwyhistach yn pawfusyn agus ygyn anna chosan to chorcwig Pat Welsh yn edrych mwy. Anna iarach dofach o nodwch. Spray Brendan. Marsin puck, cwgfedr agus dahad. Da Kilkenny. Wiltistach a Jonah Carnoig ag Michael Kavanagh yn long chwli. Agus Yogi Short, PJ Cody peder. Niha. Pachta inish ag Michael O'Connell. Padla Parkinson, Richie Mullaney, Emmy Hibwig. Agus pachta ag Brian O'Keefe. Istach gyda Sean O'Farrell. Joe Dean agus Michael Kavanagh. Sio Joe Dean. Agus Calais diant ag Joe Dean. Marsin, puck sair efo gawn dy Kilkenny. Sio an tafhail, yin fos o dwda y rwyhistach an cwlboede, y rwyhimach an son, a Donald Lowe Cusick, agus y tachta gawd y gwlboede Pat Welsh, an stytr cwra haris yn lun y siachronige. Ach, an mi o le Kilkenny. An cwlboede, pac y himach an son, PJ Ryan, Wgfedr ystahad ymach o'n y chwl henig. Tim McCarthy. Agus y Dierig Cosint, David Carroll. Ach bachta ym oholad poesge. Ege Brian O'Keefe. Agus anna chwalistig sa chwnig Andrew Hickey. Agus fi sy'n caint le Andy Dwyer. Gwyl da sŵd y gymr le Black Lee. Agus fi sy'n roelym gyr image. Ahed siwd y rys le Kilkenny yn eidig a hen i'r. Yn eich le ahed Crina, Pat O'Neill, a hart Sianol, wedyn Black Lee efeg le Tyd Owen sy'n chlwch i canish. Ydyn na hat Slattenson, Tim McCarthy. Agus fachtig a Richie Mullaney, ach Sara Hudson ag Derek Barrett. Stach sa chwnig ydi Brian O'Keefe, siansig a Brian. Brian ar y hysdach, Michael Kavanagh cwrdd o hege, sio Brian. Wynt y trasnig a Brian agos Anna Hansen ag Sean O'Farrell, Sofalt ag ymachystig. Brian O'Keefe y cwrdd, Joe Dean. Agos plant ymach yn edrych mwy ag Kilkenny agos sio Mac Dunphy.
a cosint the Cork, John O'Dwyer. When Trasna the Cork, get John Kerwin. And it's a bit Trasna. Paul Hine. Shoheb Brian O'Keefe. Sorher Gumaharish to get Andrew Hickey. Andrew Gowill. To make it the highest Tom McGimmer to Shabin 15 against the hit and over Saley did Anuk Shapui. Shoheb Derek Barrett. Derek Barrett against Andrew Hickey. Derek Shelley Clifford the Horpig. Well, just that against McCorrick, Timmy Carty. Shoheb Brian O'Keefe for East, captain of Ford against Michael Kavanagh. Agus Fachta sticks the phone against David Carroll. Mark Ted Carroll, that's a Erach Thorhe. Agus Puck Schlafta in a gown to Kilkenny. David Carroll and son of Chapter Gowd at Kilkenny, August and Bout the Sud, Timmer Sheshu, and Eden Minui, Kilkenny, and Lydig, or Mankiana. Agus Shoheb, then it was the lean so we get a boy, Michael Kavanagh, Shapely on the dear Leash. De Shelley Michael and a Hongruch, the Lina Cohen, Agus, oh, then under the Hickey, then Eden Kilkenny, Sean Millay, Gorte, Akshahe, Sean Ogo Halpine, Sean Millay, Eridalov, Akshahe, John Dwyer, Stacha John Hoyne, Agus Andrew Hickey, Cousin Kamaha sticks the Hoyne, Andrew, Agus the Council, well, Chancellor, Top Witted, and Thompson. Yeah. In the Hemach Harish, they've leaned in Ellen Legas and Ish, Deshigan Corlai Shahor, Sean Millay, Eridalov, Gorte Hit and so, Agus, then it was the Muid in Mihistach Shane, Sean Millay and son. Agus, Ahershoot, Joe Millay, Dimmer Shale, Fidden Kilkenny, and Idiak Shaskanoi, awake on Crave Ille Eden. Agus, Dimmer, Aher, Joe, Stolen, Stahuine, if him alive edition, if it 3 years. Inu, if it cooked the Agacha have a Shawn, Agus Imidine Tracy, Agus Sinead, Bertishfair Khalish, Imidine Shetson, Komobi, Lake Kilkenny. Shohe Shawn, Agus, well, on the Derek Barrett. Einem Schultz, einem Derek Barrett, to the Lauren Voltor, Agus Sinead Ted Carlinson, Mac, Gobilevak David, the Gimmer, Shohe Derek Barrett, Achor, and einem on Voltora, Marielle and Achterson, It is a Sean Millay. Derek, your hope for Quagus, well, Teledoidigus Amoni, Crohanta, El Farsa, and Art Kiana Lesanya Sullivan, Agus Shahe Sean, Agus, well, a come of Whitted, a lot of the Whitty, Croha Wintas, Agus, Puxair, Evegan, the Hot Quick, no Pop could be the start, the Stolen Evegan, the Hot Quick Shot, Agus, Tim McCafferty, a whole quick councillor. Shohe Tim. Wiltish Dacha John Hoyle. Acha Roada Eriesh. Agus a Taharus and Diantig Kilkenny Ginish. Sean Millay, Taka Hemach Celine Latosig. Agus. Visha Gimmer to stick the Hooner do, Shaftasha Celine Latosig Ginish. Agus. Derek Sulech Mad Derek Barrett. Quick Cousin Gama, Pauline, Brian O'Keefe, Council Higadasiga Brian. Agus a Derek Cork, Sean O'Farrell, Juan Tomach, Agus Handler Parkinson, Dan Murphy, and Lemonich, Marlon Holliganish, Johe Dan Reish, Deshelige, Wiltestach, Brian O'Keefe, Jordine, and Hansiga Joe, Hadiana Joe, Neil Avoided. Coliniga Joe, and Coliniga Jodine. Joe on lawn to Sach, Agus Anach Real, Anach Reno Naim Shoe, Omanis Gilul Goma. PJ Ryan. Kilkenny, Agus Shaher Richie Mulani, Agus the Tachta Gowder, Remy Cahill. Hishir Gudi David Carlinish. Wiltigamahaga David. Mosso Duda, Agus Ryan Kidney,
Jahant le chéile ach seo Michael Hine buinte chus a chúine ige Alan Kelleher agus puck taobhlín ag nóthaithe ag Alan Kelleher. Mar a bhís le rá goil ag le James Lee Kelleher bhainiste na coran bhfuil bhainiste na coran nach chuir sé agus sé héananig a thócaigh an puck taobhlín. Sean Ogo helpín agus calaís diantaige an son Michael Hine mar sin puck saoir a bheith ann de Kilkenny Rémi Cahill. An bhaid Rémi an tar na scór an scór a bháin ag a Kilkenny go fóil. Rémi ach nóigh an bhaid sé an tar na cúlín in istóid. Bhfuilte seacharán ag a Rémi. Agus sné an ceathrú ceann ag a Kilkenny ar seacharán cúlcín go díosa ag a Cork. Seaché dóna ló Cusick. E.J. Cody, ach ní bhfuil sé roadaí, Michael O'Connell, Stecha John Thuine, Andrew Hickey agus a dheachant leis, Sean O'Farrell, bachtaige Sean O'Farrell, bhailte go deasaige dí Pat Mullaney, agus calaís diantar het ag Andrew Hickey I dtíorn mar sin, puck saoir de Chorpaig, agus Michael O'Connell a thócaigh an ceansa, an fearach nóigh an puck éirice. O'Connor an moltóid an aici leis. Seo Michael, deis ag a Corcaigh a chun níos a dheach an cín agus tá san diantaige. Sér Cúlíní brise inis ag a Corcaigh Kilkenny. Mar sin Kilkenny go daobh leis an aon scór go díosa ó Rémi Cahill. Michael O'Connell agus cúl aimsithe chomh leis an rúlín, cúl ón bhuc éirice. Bhailte trasnaige Michael O'Connell a rís Stachanson, idir Sean O'Farrell agus Andrew Hickey. Sean, isteach go dtí Joe Dean. Dúradh Joe fé scór a dtíorn. Go hard, an cúlbáil anna chuntóireach, an Brian O'Keefe is ag a hána bháil ag PJ Ryan. Not sé húil go cíanna de Gamson. Derek Barrett agus Imithe Wig. Agus teachta gáid an sanad, Austin Welsh. Anna chóndracht an daobhlíne, Council Higge, Brian O'Keefe. Agus ábhaíon beag clé ó Brian O'Keefe, mar sin an séú count ar seachrán ag a Corcaigh go díosa. An sló bailú stechanis agus bhfuil leis atmosfér sa chlutheh. Derek Barrett agus dheachant an san leis, Sean Millay. Otto Dúda agus Brian Kidney agus calaís diantar Brian Kidney. Mar sin Pat Welsh a thócaigh an ceansa. Rinne leis na himimeoidí a dhiimiid an aig na gailí an idig sa chlutheh ceannis agus a sé lehama an sa a bháta Croke agus Corcaigh an cín ach níl ann a páthúil mar a spáid más malas. Léana Cahill ag a Corcaigh an chulín amháin ag a Kilkenny. Agus na fórne a túirt aig an tunad léon scór ag lehama Léana Cahill ag a Corcaigh an chulín amháin ag a Kilkenny. Well, the Cork Minor is comfortably in charge of this final so far at any rate. We'll pick up the story of the second half after the commercial break. Stay with us. Happy at half time because they're only happy
happy at half time because they're only 6 points up after totally dominating the first half. I mean, we said before the game that they're physically a very strong side, and that's basically the way it has worked out. Their half-backs in particular have totally dominated the game, and John Dwyer in particular. They've delivered the perfect supply of ball, very fast, low ball into the forwards. Forwards are winning the ball, but unfortunately, I think they've driven about 8 or 9 wides in this first half. So I don't know, we'll be too happy with only 6 point advantage at half time. An important incident as we've just been watching there in that first half was the penalty, and a reserve penalty, I think, has to be said. There's no doubt that it was a penalty. Actually, that was early in the game. Cork had a perfect start. They had 1-1 registered very, very early in the game, and it settled them down quickly, and the nerves just looked away at that stage. Penalty came out. He was afraid. There was no doubt that it was a penalty, and Michael O'Connell stood up. And actually, we thought it was saved there early, but kind of lost it there at the last second. The goalkeeper, who had a very, very good first half, he just stopped it and kind of lost it, and then it went. And that's very much settled Cork, and they totally dominated the first half from there. DJ, having looked at the penalty again, as you saw there, the defenders got a touch on it, but not enough to keep it away. In actual fact, Kilkenny could have been in deeper trouble, but for a very good save from your goalkeeper in that first half. That's right, Michael. PJ Ryan, he was really left from a point-blank position, really. The ball is coming through here, is paid in. Great shot, and a brilliant save, because on a day like today, all these players and the senior players as well would have played with a real dry ball, and today with a very wet ball. That's an excellent save. He positioned himself very well, and Kilkenny actually cleared that ball, and they could have been a lot further behind, but at the moment they're still well in the game, although the Cork seems to be very much on top. But you were saying to me that you had worries that this team just maybe physically weren't strong enough. Yeah, well, I saw Cork playing earlier on in the Munster Championship, and they look very, very strong. And Kilkenny, while they came through a good Leinster campaign, they didn't look as strong as Cork. And on a day like today, especially at minor level, the strength of the Cork team might actually come through, But we're hoping that Kilkenny can turn it. There's a little bit of a breeze out there, and I think Kilkenny will be playing with it. And on a wet and heavy ball, that can count for an awful lot. Well, VJ, down on the pitch at the moment, the skills competition, as we see here, of course, is traditionally part of the big day now at Croke Park in semi-finals and finals, and as you can see, it's full flight. The girls down here on the near side to us, and the boys from the national schools all over Ireland up the other end of the pitch. And although they're in the colours of Clare and Offaly, as we've often said to you here before, these young players, in fact, come from all over the country, all 32 counties of Ireland. Well, referring to that senior match between Offaly and Clare, news of the senior game now from Tony O'Donoghue and Marty Morrissey. Let's go to Marty Morrissey first. Thank you very much, Michael. Well, I can tell you that the Clare Hurling team went to the International Airport Hotel and afterwards to the Erlinga Sports Complex, where they did a warm-up inside, and then afterwards went for a puck around the Erlinga Sports Ground and seemed to be quite confident. There are no injuries, no niggling doubts. David Fitzgerald had flu and was in bed Monday and Tuesday, but I can report that he is fully fit and ready for action. The Clare team are not expected here for another 20 minutes or so. They're due here around 2:30. But seemed to be quietly confident. There was mixed views about whether the rain would affect them, but as Gerald McMahon said, rain, wind or snow, Clare are ready for the All-Ireland Hurling Final. Well, Offaly have arrived at Croke Park, I can tell you, and they were surprised to see me here. The traffic from Burr up to Croke Park is absolutely hectic, and yet the Offaly players have arrived. Their concern is the pitch here today. They wanted to see if they could get out to the pitch to have a look at it beforehand. Obviously the rain will make a major bearing on today's game. Before the Leinster final, the team were wearing the multi-studs, and when the shower came down, we'll all remember that shower, went back inside and changed to the long stud boots. Most of them are going to wear long studs, but the management have left it up to each player himself to decide, because we're still waiting to see what kind of a day it will be. No injury worries at all in the Offaly camp. They're looking forward perhaps to retaining their crown. Well, as you saw there behind Tony O'Donoghue, the players of Kilkenny and Cork back out into the field for the second half. That's the trophy that they're playing. That's the trophy that they're playing. Brian O'Keefe ach tá Paul Hine an a chomgracht an Devline agus puck slasa bheith ann de chorpaig. Derek Barrett, Rutishir, an Council a hogan de chorpaig. Derek bhí an daí an idig agus I miríon pell agus the mánaíoch de minút chorpaí, well buchan de pelladóirí níos túisce an aig habradán.
Lord Páirce, Richie Mullaney, Kilkenny, be sé Derek Klaus chuir idir scéal, níl aimsithe go cúlín bháin sa chéad le, agus ní dóilm gróthásta a bheith le héadí fan leachtan na sin ag le hamol. Mar sin, iarach níos fearr ó Kilkenny beidir sa tarna le, Richie Mullaney ó chláiste na dechóirle. Mar sé pell agus amána íoch glutha agus seothe áchraibh Lion le chláiste na dechóirle im bliana. Becha Joe na cearnóige, Rémi Cahill seohet más ó dúda, agus á dheachlis Brian Kidney an dúdach. Dhearigin slittar a countú agus Rémi Cahill. Anna chóngracht an líne, countú hiige deasa go Rémi, Brian Kidney chuir a gothaige. Seohet Kilkenny an únsaí, ach seán ó go helpín, car anna láidir ar fad. Teachtamach agus bert siúr chuir a gothaige, agus ghuiiltige trasna go dtí Michael O'Connell. Countsa hiige Michael agus, well, anna scópaige le tusathe chorcaí sa chéad le, agus tusnú más a tarna le. Seán O'Farrell agus Andrew Hickey, seohé Seán O'Farrell a chéis leanathe. Agus Pat Mullaney, Derek Tachta Gaudet, PJ Cody and Santa Kilkenny Coma, seohé PJ, Wilte Harris an Devline ag PJ Cody. Mar sin, Puck Schlesse a bheith ann de Austin Welsh. Seohé Austin. Cawn Gara, byddi yn y cholacaí, Dan Murphy, agus Colleen ag Dan Murphy. An lemonéoch a dhimid a naig chorcaí an hyddig, agus a haigimach le corcaig ó chuige a bhaintir go dtí bailan cholig. Mar sin, an siad scóraige corcaig a rís a tarna le mar a bhí sa chéad le. Agus inis seach gúlíní atra. An Counson chuir go deas aris a trasnánaige, agus inis seohé PJ Ryan. Agus muintir corcaín son, Tam Cashman, agus na ránóidí. David Carroll, Michawig. Agus the chorcaigid son, Pat Mullaney. Winterstach agus seohé Brian O'Keefe. Brian Fosa Cork. Well, sleaun goma, agus lán cholaí Kilkenny'gid son, Sean Dowling. Plantamach Parisha Devline ag a Sean. Well, níl a chluthe Rose Bridúil ar fad go dísa, bhíon chéad le nehanna múil a róhint ar chlíad a chluthe canis, agus inis se chuin Dan Murphy báilta bháin eile for sé cholín deas ó chéanamh. Wintersteach a láslí go dtí Austin Welsh, túraigh Austin fé scór, agus cholín deas ag Austin Welsh. Well, má bhíon chéad le nehanna múil, níor chorcaig a hanloch, chorcaig a gimmart go maith, agus Austin Welsh and son, a Raimsig and Counson, an Fad Lord Páirce, Chiston, Puck Tevlín a o Dan Murphy, agus Schneanson, Austin, a Bóla and Clitted, Aris a Drasná. Anna húsig a corcaig a rís leis a tarna le. Solas a loi achor a cu idirí a théine agus Kilkenny a láhar na huidig. An bhaid Kilkenny cúl, ach sé tastáid in ishuatha. Seohé Dan Murphy, ceann mór fada, Joe Dean ar a hamach. Fanna talón agus, Sára Histig ige, Michael Kavanagh. Seán ó go helpín ag éirí go hard. Slipper Wilte trasna. Son ige Sean Millay, isteach go dtí Rémi Cahill. Agus Puck Sayer an de chorpaí. Mar sin níl an dulchan cín ba bhailethe i dhéanamh fós déanta ag tusathe Kilkenny. Pat Welsh, anna chóngracht an Devline, agus countsa hiige Seán O'Farrell. Ach seohé Andrew Hickey, anna chosintá dhéanamh ag Andrew stig sa chuine, agus nis Puck Schlesse de chorpaí. Austin Welsh an fear fuide cúlín dernach, do chorcaig leis a Puck Tevlíne.
PJ Cody agus Andrew Hickey, Sinead Andrew Hickey. Weltige siúd, wedi Richie Mullally, Van der Tevline, Rémi Cahill, near Wiltshire Council, agus Shohei John O'Dwyer, the Cork, wedi Austin Welsh, wedi the Cholaki, Dan Murphy, Cal Morfada, Count Contoro, Jonah Carnoige. Welche amachan Sundige, Sean Dowling, agus Bachta Inishige Brian O'Keefe. Agus Kuramach Sha, Tok, who better as chief ahead, Gnohe, again Brian O'Keefe, the Cork. Martin Dish again Cork agus Dish again Michael O'Connell on Marna a Viadou. Marna roar idir na fórne ach Martin Hain, well, Osgan go bhfuil teachta ní ar a gcéad chuinnig in ana siad an nuha sin scéalaithe. Michael O'Connell Jonah Carnoige, Jodine lena chamán, call again Jodine. Agus well, Diemder Bine an cúlbáide PJ Ryan agus ágar a siad a Carnoig ní dólam go raibh. An Council, Welche istecha Jonah Carnoige, Puck Púlvéadar agus Chief ahead agus inis, Corcaig emethe go mórchan cín. A gairí an áde an son Lena Chamán, Jodine agus a bhóla istechan Leontán. Púl an háchtach de Corcaig, Snéad sanna an lán cholaí agus a dheachant leis, Sean Dowling agus Jodine, Joe a bhólan clitid, istechan Leontán. Agus inis tá cúl agus ráchólín aimsithe ige Jodine godísa. Puckslasse, de Kilkenny, agus, well, Cork bhór le díanamh agus onadaí a dhéann tí teacht ar a báid ige Kilkenny. Shane Lanigan beidir, nílis agam bhí sé siúd a gimar Tanacha mar lántasach beidir. Nó níthe ach na dhéann gur bheith John Dre táin. Slitar agus Shanson Isherson, an bhaig Sean Millay scór, waitte go dtíobh más ó dúda. Másta go héchan talónach. An immert dal ar aig. Kilkenny agus well, ní réí chat, tá puck séir nóhe ige Kilkenny. Mar sin, deis ige Kilkenny, an dúra siad fé chól sin ceist. Tá beach cúl butha, tá siad go mórchan dirig. Agus cím Michael Gordon, Bertrand a him, Michael Gordon agus John Dre ar tí teacht ar a báid go beidir. Agus cad a dhéanamh Rémi Cahill, an dúra sé fé chól. Tá cúigear istigsa chól Rémi Cahill, beidir gníanach. Seo hé Rémi, an tréan daine go bhfuil scór fachtaige go dísa de Kilkenny. Rémi Crumashís, túra sé fé chól agus dámháta istigig an gól báide, Donal O'Cusick, anna hábhálig a Donal O. Mar sin, Kilkenny an hóid an chúil an stitar buiteisteach istigin son se an cúlbáide agus Donal O'Cusick agus an Council cura parish an líine ige puck cúlbéadar agus chief ahead de Kilkenny. Sinné Donal O go dhéanaan tábháil agus inis an tógánach Michael Kavanagh de Kilkenny. Iarach deile ar éan légar a dhéanamh an chúl chorcaíoch seo hé Sean O go helpí ar an aláidir. Macadí Tim McCarthy haid na hat slat. Council higad asige Tim. Jodine liggen lé mechtaisteach an bhaig an cúlbáide, PJ Ryan, Roha Pigginson de Ryan O'Keefe. PJ Ryan fós febrú, ige Ryan O'Keefe, PJ fós, agus é sin dianta go maith ige PJ. PJ Cody dierig tarach ad istittarach, bachtaige Sean O go helpí. Agus iarach Dan Murphy, stoppahe. Agus de Kilkenny an son, Richie Mullally. Seo hé Sean O. Sean O gan a láidir, an a bhulcán féin. Bhuilteisteach aige go dtí Pat Mullally. Jodine agus Sean Dowling, imi Holán a bertacha, agus de Kilkenny inis. David Carroll, seo hé David. Agus dúla had na súd a bheith go má, trasnan son go dtí Paul Hine. Agus a cúlú siar de Corcaig Pat Welsh. Anna chosantóide Pat. Agus Anna amánaíocht imaraige fan na bliana mar bhí Brendan Larkin duna chun aránóirí a rálim. Bachta istigin son aige
Michael Hine Wilton Trasna agus a cousin de Cork John Dwyer a Quinto Hofach a Joe Kerwin agus Shahet Moto Duda go Jasonson go di Remy Cahill and a Yannick Remy har Nashkiri Dudach Shahet Moto Duda Donald Oak Cusick a reached back to Gadas again agus a Martish a cousin order Michael O'Connell an a Lua sound agus an a Ruhara an a chud Ruher Dientas a Hiad Lehige Traded son, Pat Mullaney agus Shahe PJ Cody the Kilkenny. PJ Derek Barrett the Hurling Elmore father agus Fachta Anna Yassen son agus and will score Fachtige Stolen go rail shot score Fachta son agus Sean O'Farrell go in clogad ball nach a havige godisa ach tan clogad winter go hinishige ne Sean O'Farrell agus anish well Anna Verna fad idir Hurling agus Kilkenny agus a seistach céimé dama tá me hinish well machar an tún clogad fad le chéile nolm bhfuil John Dreyer tí tachta de báic se John Dreyer take a hit a báic do Kilkenny agus a gemacht an báic Ger Kerwin se John Dreyer take a hit a báic agus Ger Kerwin I me hit an báic ach beidir go se ábharín díanach aige fan Larkin I bheit díana bachar a hinish beidir il náfuil PJ Cody ach Shahe Sean Ogo helpi Wiltige stach go di Sean O'Farrell Shahe Sean a fuidir Coolino chéanamh Sárathe an báltas a Michael Kavanagh Dishelige Sean Shahe Sean anna rein séireach ar a trasna agus well hanna bheartaíocht dianta Mark Dunphy ach chalís dianta Mark Dunphy an son Bhí Sean ar a histeach agus díarn go cool a bhí wig ach Pat O'Connor díreach san áid ceart agus Disheile inisige Michael O'Connell scór a chaimsiú de Hurling Wiltige Michael agus Coolín eile de Hurling agus go chéan chumara well tá ón giad chógnámatí fi bháid gur leo gur bíad a bhuaigh chorann scéala éad iad a gimmert anna bha Imríad ar aus na chluhí imlí anna chomá agus sníad an saniad Tom Cashman agus Jimmy Barrymore agus well ard ománathe agus ard felladóir be Jimmy chomá agus inis agus anna bheartaíocht á dhéanamh chu leis an glúneog le donú siad a bbliana as a chéile. Cúil agus rácholín godísa ag Michael O'Connell díreach mar a háige Joe Dean. A Corcaig anna hástar fadlin a godimara. Pat Welsh agus éime heamach do ríme 8. Marsin, fog slasa da Kilkenny agus David Carroll yn un o siarad y council ar isteach an cear nóí. Hwg bedr agus dachad. Fe hwn yn ordain nhw, agus na sgwyte y baliw isteach ar y bóis gyda ho góna I. David Carroll agus, wel, níl y council Derek Barrett y cosyn to Corcaig, wel, road ag Siohe Derek. Agus iarach Derek ymhe haris y da flin y choma. Ond fos gofyd i'n slawyn agus ni chef o Christian dych daimach meod. Agus Siohe, David Carroll baut o fo'n ile. Agus doch o gyrraule ted ahel. Da mech an lále Kilkenny ag níl y chomas yn ora a lahar na hwyni. David y Jonah Carnoige. Agus Sara hige John Dwyer. Agus fachta ige Pat Welsh. Agus marsin, deisiile da Kilkenny. Agus sniad an slú inis agus sniad, wel, slú magalór inis a láhar na hwynion, sachas mar a bhí y sach na himara. Agus an láisteach a glána, an lágairí. Doch le canis na héirin agus deisiige Kilkenny, pog sér nóhe ige Kilkenny. Wel, ni cuinle mai an idir no Kilkenny, nar efo coch cwlín I fáin sa chéad le, agus gan ein sgór fós a tarna lechan cwr, leis na blianta fada yn sohyd le canis y bloc o Croke. Ach snéhart ydym yn machadw. Inis, Remy Cahill, ond fe'n dyni, wyl sgór aim si hygadís ag roiv an waisian tarna sgór. Wyl tig a Remy siacharán agus sin, dirt ag Kilkenny dan gwdiw bauta fad. Marsin, ni le'n choma Kilkenny a láhar na hwydi, gwyl siad Gwyl tachta ni'r yn onrwy. Na Corcaig yn y mostri o cawn y poesgyn. Don low. Maragin stafol fa, maragin PJ Ryan, da Kilkenny comas y ciedla. Gyntig y dôl sy'n tarna leg ysio Tim McCarthy, rohistach. Tim y tŵrt fe sgôr, ach y roada i'r clei. Ond siachtw bawta ag y Corcaig, ni mwr o atra, mar le
an stitar a chur Seacharán. Ein Balta bháinna díar, 66 agus bhfuil 66 a bhí aftar a go díosa ó thaobh immert an aige chéile 6 mua ag Cork go díosa 6 bua ag Kilkenny cumair inis go mbeidh an 8 bua ag Cork na gine. Anna aras bára fada, go tíginn díag na cholíní a láthar na huaide agus iad a gimmert it out, so ceann na páilge. Né John Dwyer agus PJ Cody a thucaig an pug tebhlíne. Ní ha ach an Corcaíocha cheirte go marrá John Dwyer héin Dan Murphy inis. John lecha hen son ag PJ Cody agus seo héad Dan Murphy. Jonah Carnoige agus fachtar ríiste son ag Sean O'Farrell agus iarach sábháil agus seo héad Brian O'Keefe. PJ Cody díar ag stop. Ryan Traston Chuil agus a teachtamach le hen son Paul Hine ach Paul Timmy Carty agus well in lábh bháin i bhí go Timmy de go máin a báilteasa ach Corcaig go mór an uachtar a láthar na huaide John Dwyer a cosantóid a láthar na huaide agus iad ar a dul héin nis mar sin an bhaig John Dre an tunna daí scór John Dre Joe Honalói agus tmás ó dúdar a histeach a ceansa go deas na ríiste go dónal desmat marte húlir istetar tmás ó dúdar a histeach ach súla teig cinna hiige dónal hóg istetar agus seo héad Dan Murphy. Well, Corcaig agus ruthráis letho ó ceann na páisce. Andrew Hickey farailig bhuilig tógad chaite go haige agus bhain Georgie na díarig an bhechta dhéanamh Sean Dowling roiibig don Baldason. PJ Ryan go lád na páisce. John Dre Stefanis agus Dishanis ag Michael Hine. Seo hen tógánach séimlíad a díag níos. Sean ó go helpín na jauganíir. Michael Hine dúra sé bunte go haige. Sean ó go helpín. Teachta gaudet, más ó dúda. Cosanta go desan san ag más ó dúda. Agus Harris an líne ar Seacharán. Well, bhíochas seo inis an dónalóg áirt thuúlar fad cinna hiige istetar. Más ó dúdar a histeach ach gafa go glótear fad ag dónalóg áirt thábháil. Annach sé dúnta dulda as an éireachtar. Dónalóg a láb na páisce. David Carla Córach Bachtan is ag Brian O'Keefe, go dtí Pat Mullaney, seo hé Pat ar a histeach, Bertín Puller a Pat ar a fós. Council hiige desan son Andrew Hickey, déir agus stitar a bhóla amach. Sean O'Farrell, agus bachtan is ag Michael Kavanagh. Michael go dtí PJ Cody, PJ tacht leis. Well, níor a bhí níorach droada ach í mithe bheras, agus bachta an son ag Michael Hine ach a mithe bhuig, agus seo hé Dan Murphy. Ar nas go dtí Sean ó go helpín a chalís díantar Dan Murphy. Agus puc séir gnóthe ag Dan do Corcaig. Well, le luminach a bhecha fasta gimmert mar a bachtar ahraig a bhaintir go bailan cholig agus anna cholín ein si hiige do Corcaig. Mar a bachtar ahraig a bhaintir agus a hailach go dtí bailan cholig níos túiscim léana. Agus bheachta sé immert le Corcaig agus anrádiantaige cumail go mbeidh tríomh ile éireann ina chhlaiciige sa mbeidh an bhása stíg. PJ Ryan. Well, is dacadach sé dúint go bhfuil an nuirid san ama imithe agus ná bhfuil ag Kilkenny ach an cholín a bháin go chomhail. Bhí iirecht an míála thosa chéadna, iirecht an míála más ó dúda ina iirecht cólagáil in ag bóna leoig sa chéadna. Bud a bhfuil an polo ach sinné an son, Macaí Carahil, David bhfuilte go siúd agus Corcaig ar a dul héin Pat Mullaney, Sean O'Farrell. Seo hé Sean agus é díarag Michael Kavanagh chur dó. Nún an lán cholíbe cheirte go marrá Sean Dowling agus caléis díantaige Sean Dowling ed Sean O'Farrell. Sean O'Farrell in is a gimmert beidir mar lánta sacha díarn agus Jodine imithe isteach sa chúine díar.
Snéadson Sean Dowling agus deisinisige Michael O'Connell héana dó go dísa an néana sé héana trího ige hénig se héana trí go dísa ige Michael O'Connell ma héan chomara gur ige mecht chuncín Obradorn agus Kilkenny bheith siad ó héamh na Graven agus Michael Gordon an is teachta de bort a Kilkenny Onadí Michael Gordon take de ball sin é le Kilkenny agus be nílas gom be ón bíhan beidir atá me hit i Joe an Febline se ón bíhan a dtíarna me hit i Joe an Febline Timmy Carty de Chorcaig an a talón Dacadí Brian O'Keefe agus Andrew Hickey se heb Brian O'Keefe Andrew Hickey Halís diantaige Brian skipuhead an Dalavan sunnige agus mar sin tugsair de Kilkenny. Bertuna de he de ball go dísa Kilkenny John Dre agus an is Michael Gordon. Ach na Corcaig Brian O'Keefe an son an captain an a hostel sin Richard Mullaney Multisteach ag siút sa chuine. Se he John O'Dwyer trasna inis go dí Alan Kelleher Tim McCarthy agus Michael O'Connell an a chuid gluiseachtaí diantaige Michael go dí Joe Dean coimar glasos na Corcaig ach sára go deas deise lige Sean O'Farrell Brian O'Keefe agus Joe Dean ar a histeach an ein séireach Joe Fósach sára histeige PJ Ryan PJ agus PJ de Dalov Joe Dean a chun brúid é sin diantaige maithaige amach go dí Paul Hine Seo he Paul Corcaig fós an únsaí Jonah Carnoig agus Cole a bhfuil Cole ní ha bíidir istig sa Carnoig bíidir istig sa Carnoig mar sin tugsair a bheith ann de Kilkenny an stitar bhuilte Jonah Carnoig is leanna histeach snéansanna an stitar bhuilte go háir is decha John choolach bhí Joe Dean istig sa Carnoig í lean áras mar geallid Deisilegin é sin ag iscint an stitar a túrlan de Jonah Carnoig i Joe Dean istig sa Carnoig agus i ceansan na histeach ach mar sin focamach de Kilkenny. A Corcaig go bhfuil ruthráis ar fadlutha a bháthar na huide agus seo he Sean Ógo helpín Siúr timplid cad í ana sin baltasta ar neis an son go dí Alan Kelleher Alan go dí Brian O'Keefe Captain of Fordland arach nóigh an topéide ché bhír hasach na himar agus deisilige PJ Ryan se é sin dianta go maithaige PJ Countsa hiige des PJ Cody agus á dheantais Austin Welsh agus an tunadaí Michael Gordon isteach a Jonah Carnoige Derek Barrett agus seo he John Dre an Mike John scór ní bhaig Inis siad cóharach go hasiad ó héamh an stitar a chur a seacharán. Seacht máut agus Adrian Coughlin i teachta ar a bord de Chorcaig. Adrian Coughlin takethe ar a bord dul agus i gemecht an bord Pat Mullaney. Ach tá nóhin dianta ag a Corcaig chanach luchas a bhuachtant gan éana góin échar. Agus, well, deisian is ige Adrian Coughlin agus goile Adrian the UD Coughlin. UD, dar nó, a híl yn yr eton clwg yscoil da Chorcaig gweil Adrian o'n garig hwf Adrian Pat Austin yn ei haf Pat Walsh agos sárathe a lár páirce ag Richard Mullaney ag gyrbtach am agus sinné Alan Kelleher agus puck teflíne da Kilkenny an bátas a Michael Gordon o PJ Cody PJ Cody ach sárathe Austin Welsh Bachtan is ige Michael Hine Arna deis ige Michael well beg háblíon eile Michael is na manúid Más ó dúda Gilvic a dánig Háhead buirtiste a John Carnoig an Maisiad scór Rémi Cahill agus iarach sárathe agus cólan ar an leid Aimsithe is sticks de chólan tún agus Sean Mullaney Sean Mullaney a Kilkenny Wellens had a bhíon tónta na tastáilmhatha annach sé dúnta dul do bás ó dúda a aimsigh an ceansan agus a bhfuil go deasa a John Choil
bhfuilte get más ó dúda Rémi Cahill bhfuil titid san agus in ned an le Sean Millé Mac de Joe Millé a bhuaig craibh ile éireann le Kilkenny go seascanna an stitar take he trasna an chúil san ó más ó dúda go dtí Rémi Cahill agus Rémi Cahill an san go dtí Sean Millé agus Sean Millé imitheisteach an san de Rím Broige Alan Kelleher. Mar sin Tá cúlaige Kilkenny gacha anna dhéanach is fad sa chluthe agus de sachna himara a bheith sé sin na tastáilhathe. Ceir nómatí ó dhéide a buididir mar sin an tarna scór céchseitecha ganna Kilkenny a chá scór go dísa. Na Corcaí gur a dul héin ó ceann na páirce Joe Dean se ceann sa hiigad easa go Joe. Pachtaistigh an lán cholaíonn san Sean Dowling ach a mithe bhuaig a teachta gabhrid Mark Dunphy seo he Mark agus a iarach tárahan san go Adrian Coughlin Lena Vroig Well, Berto Kilkenny an san le chéile ach pachtanisig an ógánach Michael Kavanagh Godas go dtí Richie Mullally Richie fanna talún seo he Rémi Cahill go córa le Alan Kelleher Rémi chuntusigid an Counson bhfuiltige go dtí Michael Gordon agus Michael ar a heisteach an bhaid siad an tarna cúl canéis déantaigh John Dwyer an san Michael Gordon. Mar sin pucsair de Rémi Cahill agus níl an áras arm ná go mhuiile sin Counsa i dlóna carnóige agus cúl eile a hábhathe cinnte. Seo he Rémi. An tulla an míális PJ Cody sáirthe go deas ar íste sanna go dóna ló. Agus fachta go Dan Murphy. Dan fanna taobh líne Timmy Carty agus Mark Dunphy. Agus puck taobh líne do Chorcaí. Agus dara cut i teachta de bát comma se bhí sé seo gimmar chlutha ní bhúsce sa chréibh chomórtas agus de se thuta go iniste agus ag mecht an bát John Dwyer. John Dwyer a méhead an bát agus dara agus de sé ligainn an tábháil ag in dónalóg a dhiscint an Counson buiteisteach an fiú Counsa hiigad easaige agus glantamach Dan Murphy. Agus an tadlá páisce Richard Mullally an a ruúthar is dhéanamh ag Richard. Richard fósa sellibh titir. Agus an Counson bhfuilte go glóteige agus thar sé drasnáil anna cholín ag Richard Mullally sin trúna gin Kilkenny sin i do sachna himara ní bh vinnig cí. Mar tá siad go mórchan dédig i gluthe ath anna aon taobhach agus le taobhach ach ruúthar deastíanta sanna an bharlár páisce Richie Mullally a dhéimiid pell agus amánaíocht le pláiste na dechóirle agus seo he Michael Kavanagh an tógánach dara cut agus deisigan chiad ceann nach fachtaige Sean Ógo Halpín steach go dtí Brian O'Keefe a héana agus Andrew Hickey seo he Andrew Hickey go méid go thar tam a gimmart naig hobradáin de danach se chuin an úlas éile Dan Murphy a córa an san ach róbhacha an baltas a David Carroll David go dtí John Dre John fanna talún go dtí más ó dúda stoppa hiigad eas an san ach go chaléiseach agus pucsair i bheith ann do Chorcaí sné Derek Barrett agus más ó dúda cóla hi siarmhaig agus sné tanna dtí John Dre Counson bhfuilte ag Pat Walsh steach go dtí Joe Dean ó gánach anna chumasach anna ghain séireach ach róada i dhéimna láimh idirse agus gannach lenúmid nó mar sin pácha agus gan éon róhhuiilin is be graim á gáilte ag Brian O'Keefe ón Barrick Home choran scéala éireann. It's na secondí darnach seo he PJ Ryan Mac de PJ an Stitar bhfuilte go lá páisciige Mac de PJ bhí gimmart na seachtóidí agus an adóg séit agus craobh na héireann bhuilte ag a Chorcaí bhuilte ag a slach for a chu bhuilte an aon agó in échar a chu agus iad anna hásta fagla héin téistí múna bliana nid sné Sean Ógo Halpín ó Ileán Fiji a bháthar siúd agus goileann bhlastaigh i Sean Óg agus muinte Chorcaí anna hásta fad an san le héin agus gaharú gansa hen san le Michael Hine Bine was na bhíine is óige ar a báilt agus ó Kilkenny agus crotha láimhe an san le Richie Mullally
na Cork agus iad anna hóstas fad leo hen sin son Pat Mullaney iad illegal aid bhfuil curran scéala éireann a hús báta bháin eile chuislíocha agus an captain Ryan O'Keefe tí teachta níos na céimena snéan lehuiníoch Dan Murphy agus ábhíonn fola leis agus a teachta níos na céimena an chun curran scéala éireann bheisteach an bhlacéid Ryan O'Keefe teachta níos na éanaar an chuile an bhuiireann a mhaid a báid agus mar sin raig chútsa Marty Morrissey. In Corky na mar a bort in Chinese. Mar a derek to mean bar a haig fado. Mar yaur a gish de village. Vi doon valaha. Again Corky for an conscio of war in York. De vi the row. The further an boga heska mar vi the row ladder there in Kilkenny. At the court of winter Kilkenny, they row for the frishter. Mar dimmer sheet go me stool. Tá siad óg fós, agus beagán a ráscóin an bblion seacóin. Ma hon féin agus son locht fécanna agus locht éisteachta, bhálum mo bhuichas ó chrí a gháil leis an dá éireann. Is léir gur bhíonn an slú móran sa, an taithnamh as a gluthe, cén ár cólamar an cléir seát go fóil. Mar sin tugann sé taithnamh ar cimse gan, chun an Irish Press a bhronna captain in Corky, Brian O'Keefe. Math O'Brien. Útrán cumán clascéin a Héarní Aspig, a dhíon úsla agus a cardigan air. This morning in air dumps down Corn Shaw, ó horta bhaile go County Corky. Is orcéid fair havoc to dump féin, mar captain agus mar imróir, agus dom bhuinte agus dom gaelta, agus dom carse go léir a bheith gom, agus a bheith páirteach san fearn seo. Bhálum, mo buíochas a garbhail, don glob an garí dubh, a suit na príomhléad a speisialta seo, mar captain agus mar imróir an fearn seo. Bhálum mo buíochas a garnúil, the Gachtina Glock part and Olivuna Firna, especially the Cork Selection Committee, whose work from the beginning of the year has brought together this magnificent Cork minor team and brought the All-Ireland Championship back to Leeside once more. They include Bob Thornhill, Father Dennis Kelleher, Brendan Larkin, the great Tom Cashman, and of course the great Jimmy Barry Murphy. I'd like to thank our sponsors, Barry's Tea, for all their support throughout the year. And last but not least, I'd like to thank Kilkenny for a typically sporting game. I give them 3 cheers for the style and determination which they displayed today. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Thank you. Jimmy Barry Murphy, a successful manager, indeed coach of this team. Great result. Yeah, great win for the boys. They played great and they couldn't have asked for any more than that. It's a great display. Did you think it was going to be that easy? No, I never think Kilkenny were going to be as easy as that. They didn't play well in the day. I think our team, we beat Galway in a great semi-final. I think that was the game that won the All-Ireland for us. This means Cork hurling on the way back? I hope so anyway. There's a lot of talent, a lot of talk about hurling in Cork, but I think there's a lot of talent there and hopefully this is the first step on the road back. Last question, are you going to graduate from the minor team to the senior team? It's another day's work. Well done, Jimmy Barry Murphy. Thanks very much. Well done. Delighted for you, Jimmy. And as you can see there, the player team arriving into their dressing room. Anthony Daly leading his side in. Anxious faces on the players. James O'Connor coming through today, and my goodness, there will be a lot on his shoulders, as indeed there will on all of this player team as they prepare for the biggest day in players' recent history.
just referring back again to that minor final with me, Ger Hegarty, and also DJ Carey in our presentation box here. And Ger, no difference in the second half to the first. Total domination by Cork. It was a superb Cork performance. There was no question about who's going to win the match really at half time. You know, it was always going to be Cork. I tell you, Michael, they're a fair minor side, and they're one of the best minor teams I've seen maybe in the last 10 years, and you will hear a lot of their names again in the near future. Well, from a Kilkenny point of view, DJ, obviously there will be disappointment, not just at losing it, but really not putting up any kind of performance, it has to be said. I suppose that's true, all right, Michael. Although we can't say it in the senior players because we didn't do this the same as well, but they will be disappointed, and I feel very sorry for the young players out there because it was disappointing and bitterly disappointing for them on the day, especially when they didn't hurl as well as they could hurl. But well, I suppose, DJ, they will have their day perhaps on another occasion. Well, that's true. Representing Kilkenny. That's true. However, for the moment, as we say congratulations to the miners of Cork, we take a commercial break, but we'll be back after that with a build-up to the senior final. Offaly versus Clare. The annual FCA reunion